morning, sir. This is J. Prasanna Kumar, sir. I am from Guntur. I completed my schooling and intermediate in Guntur, and I completed my degree, Bachelor of Technology, Civil Engineering in JNTU, Nasrapet. My father name is J. Lakshmi Ravina. He is a cloth hacker, and my mother name is J. Parvati, and she is a homemaker. So you have completed graduation essentially. Why can't you choose that unit as focus for themselves? Actually, I have not chosen this passion after my graduation, sir. From childhood itself, I want to become a civil servant, sir. Sir, my inspiration. Actually, it was my social teacher in class 6th and 7th, sir. He's my inspiration, sir. He observed the students. The thing is, in foreign countries, teachers observe the students, sir. Like they don't force to study this and that. Similarly, my teacher will observe the student, and I involved in social activities, everything, and whatever he gives some work. For example, write some quotes and come. Everything I did with my heart, and he said this might be your goal. What made you to choose Sir? public service? Yes, sir. I did the every work he gave with dedication, sir. Like especially not only related to education. For example, he says every day, if you are willing, bring 2 rupees and collect. If you give any work to me, I done with dedication. And he initiated some schemes, sir. Like on every birthday, the child should bring some rice voluntarily, either 1 kg, 2 kg. I coordinated all those. So on seeing my passion, he suggested me there is some civil engineering services. You can complete your graduation. Unfortunately, he suggested law for me, sir. Like he told me, if you know the law, you can rule better. But due to my parental pressure, I have chosen engineering, sir. Peer pressure and parental pressure. You teach maths as Yes. a maths student. Yes, sir. For which standard? Up to 10th standard, sir. Up to 10th. 10th స్టాండర్డ్లో మనకి 2 థియరమ్స్ చెప్పండి Theorem. మ్యాథ్స్లో. For example, when you come to trigonometry, there is a Any concept 2 of. popular theorems in maths in 10th class? First one is Pythagoras theorem, sir. It is applied everywhere, even in maths also. And there is a concept of number line, sir. In that we will have, for example, Pythagoras theorem, okay. Yeah. Can you tell me the practical applications of Pythagoras theorem Yes, in sir. civil engineering? In civil engineering, we use Pythagoras theorem to find the building height, sir. Building or tower height. For example, if there is a tower, we cannot directly measure the height of the tower. Then we use technique like we have some instruments, sir. I am not able to recall it. We will take the angles, and we will take from that we will use the Pythagoras theorem, and then we will measure the height of the towers. Why many students fear maths as a difficult subject? What is your observation? Yesterday also, me and my friends discussed this, sir. My observation is maths is not something repetitive, sir. For example, if we take a concept in social, if we say the same concept to the child, he may repeat in the examination by just recollecting. Maths is not like that, sir. You have to understand. If you understood the concept, there is no worry, sir. Some students fear maths due to lack of their understanding ability. And they fear, sir. I say that the teaching also, the teachers, they teach maths in, for example, every subject has a unique way of teaching, sir, I feel. Maths is just to be understood, sir. That's it. There is nothing to be learned, I feel. How to make to understand better for the kids? Me, sir? Yeah, I will explain the concept, sir, from initial stage. For example, if integer is there, I will not directly go to integer, sir. First, I will tell them what is number line, what is a natural number, what is a whole number. Then I will go to the integer. Then they will understand. From the basics, I will teach them, sir. How this abacus helps to simplify math No, concepts? sir, I have no experience in abacus. Abacus you don't have. I don't know, sir. And now the parents are very crazy about to teach abacus to their kids. Yes, sir. But since I don't know it, I follow general. So you have written your hobbies as writing books. Yes, ma'am. Can you spontaneously tell me one of your books? Yes, ma'am. In my BTech days, I observed a student, ma'am, and I wrote, running towards fame is as dangerous as running towards flame. And during election campaign, I wrote, it is not who you vote to, it is what you vote for.
These two I can remember. So if running towards fame is not, why did you select to be a civil servant? Where you always have focus on Yes, your ma'am. behavior, on your activities that you do. Ma'am, I come from below middle class family, and to do service, I can choose NGO. I can start an NGO. I don't have that enough money to start an NGO, ma'am. And for fame, I haven't come to this service now. I just wanted to. I inculcated this as my teacher told. From that, I thought I was best suitable to this job. That's what only in my mind. This fame, this money, that all may be byproducts from that. So you have written magazine editing, Polavaram magazine in graduation. Yes, ma'am. Polavaram is the name of the magazine or? Yes, ma'am. The thing, what happened is in our third year of BTech, we visited Polavaram, ma'am, and we spent 1 week there. After that, I got the opportunity to prepare a magazine because I already prepared college magazines, and I was helpful to my faculty in preparing PPTs. So they gave me the task to prepare this magazine, and we titled it as Polavaram, the Lifeline of Andhra Pradesh. In 2019, then Chief Minister Chandrababu Naidu unveiled that magazine in our college inauguration. That was one of my greatest memory. So as a civil engineer, can you tell me what is the distinctive feature of Polavaram project? Yes, ma'am. Polavaram is located in the Godavari district. Now, Just in the this construction. challenge. The complexity of the project is, ma'am, any other project is constructed between two hills, ma'am. That we will construct a dam between the two hills that stops the water, and there is a reservoir which stores the water, and we release accordingly. But the challenge here is, ma'am, the sand which is there, it is not suitable to hold the big dam, ma'am. So what we have to do is we have to divert the water now. So we have to build a diversion canal, and we have to build the dam here. And this here, we have to build a earth-cum rock-fill dam. And below that, to stop the water seepage, we have to build a diaphragm wall. But the Godavari is a perennial river, ma'am. It flows throughout the year. So to build the rock dam, we have to stop the water. For that, we need to build one copper dam above the course and one copper dam below the course. So these many complexities are involved, ma'am. That's why it is getting delayed. What are the tools you have been used for this magazine editing? It's Word, sir. Microsoft Word. Microsoft Yes, Word sir. itself? That's it. Okay. Who is your favorite cricket team? Cricket Team. team, sir. Team. India, sir. Apart from India. Okay. Apart from India, okay. RCB, sir. RCB. RCB. Okay. So recent there is a stamp right? Yes, sir. So what measures can be imposed being a district collector? Sir, as a district collector, sir. First, if I were the district collector, I would have postponed the event, sir. I would have given the suggestion to the seniors to postpone the event. Why? Because RCB won the cup after 18 years, sir. There is a lot of excitement among the fans, sir. We are very much sure we cannot control the crowd. How much police we deploy also. And also there is some miscalculation in the event, sir. RCB management has announced that there will be a parade, victory parade. No, I'm asking your personal opinion. So what would be the measures you would be taken in that case? Yes, sir. First thing is I would have postponed the event, sir, by 3 days or 4 days. Then the excitement would have cooled down. Then I would not have allowed a parade, sir. I would have just allowed the celebrations in the ground. The tool with the capacity of what is the stadium, that people only should have been. I would allow only those many people to the stadium. Okay. So you mentioned about waste to well to waste concept, right? Yes, sir. So what is the reason behind bringing out this idea? Yes, sir. That inspiration is from our civil engineering department HOD and cum principal, sir. He is very much keen on that initiatives. He encouraged us to do something from waste. From his idea, we started a club, sir, Wealth from Waste. Initially, what we did is we collected waste bottles, sir. When means any event has happened in our college, for example, annual day celebrations or any festival, we collected all the bottles, sir. The used water bottles. Then there is some construction waste in and around our college, sir. We use it to fill the water bottles with the construction waste, sir. Since we are civil engineers, instead of using bricks, we used dirt and we made some benches, sir. It was very successful in our campus, sir. We have 3 benches till now. And
Then we thought, why can't we replicate it in some schools? Then we visited full schools, for example, Uppalapadu High School, nearer to our college, and there we constructed this, and again we initiated benches with used tires, used lorry and car tires. That was success. So what do you mean by this circular economy? Sir, we want resources for anything, sir. Circular economy indicates means reuse of the resources, sir. It relies on the formula reduce, reuse, and recycle. Because, for example, if we take any critical minerals like lead, copper, these are very limited, sir. For example, we are going towards electrical economy, sir. We have to import a lot of this from China. So instead of wasting the resources, for example, used electronics, we throw out them. Instead, we should recycle them, sir. Then we should recycle and integrate into the economy, sir. This indicates the circular economy. Can you tell me powerful quotes? Any two? Two powerful quotes. One is one quote transformed me, sir. That is, education is not information; it is transformation. It was given by Oso Rajani, sir. He is a mystic. And your quotes? My quote, sir. For example, darkest of the clouds bring the maximum rain. Darkest of the days bring the maximum gain. Another one is, What is the implication of that quote? for example, suddenly in monsoon we will see a lot of dark clouds. Suddenly we fear something, but they'll just bring the rain, sir. It may be a relief rain from the summer days. In our life also we will see some darkest of days. For example, myself, sir. I have failed in several exams, but I am sure that some silver lining will be there that will come. So that one. Any other? Any other? The strength of the chain lies in the weakest. It's in its weakest link, sir. Similarly, the strength of the person also lies in its deepest sink. For example, if we take any chain in an automobile or industry, its strength is how strong is its weakest link, because there the break occurs. Similarly, in our life also we will see many downfalls, sir. We should use that as a fuel, sir. We should not sink further, sir. Those two I can remember. So what is the storage capacity of Polavaram Dam? Sir, storage capacity, sir. I think it is around 190 TMC, sir. 194 to be precise. Okay, TMC. TMC, sir. Is there any difference between dam and reservoir? Yes, sir. Dam is the construction, sir. Hmm. Dam is the construction which obstructs the flow of water, sir. Hmm. Reservoir is nothing but the artificial lake or the water which it stores, sir. That is the difference. So you secured state third rank in intermediate, Yes, right? So since you completed your graduation in 2020, you Yes. hadn't cleared any competitive exam. Yes, sir. Can I assume you as a failure candidate? Yes, sir. I have failed, sir. It is true, sir. But I haven't given up, sir. Because I take inspiration from Abdul Kalam, sir. Fail means nothing but first attempt in learning. Maybe it had took me, for example, this group 1 services. Last attempt in my first attempt I reached it till mains, sir. In mains also I just missed by 20 marks, sir, by interview call. This time I thought that only 5 marks in each subject, 25 marks plus I would have definitely cleared. So I worked on my weakness and I cleared my exams. And civil services also, every year I would miss by 1.5 2 marks, sir, due to some mistakes. I'm trying to recorrect them as well. So you are from Guntur or Narsaraopet? I am from Guntur, ma'am. Okay. Can you tell me some famous places or say famous personalities from Guntur? Famous places or personalities, ma'am? Anything, whichever you can recollect. Famous persons are, for example, Chief Minister, ma'am. Tangutiri Prakashan garu is from Guntur now. KBR garu, Kasu Brahmananda Reddy garu is also from Guntur. And personality Savitri, movie artist Savitri garu is from Guntur now. Brahmanandam garu is from Guntur. And coming to places, we have 2 places, ma'am. One is in Mangalgiri, that is a famous temple. It is known as Panakala Narasimha temple. And in Chebrolu, we have a famous Anjaneya Swami temple, ma'am. Coming to historical places, we have Kondavidu Fort, ma'am, and Mundavalli Caves. Okay. Mangalgiri temple, what is the temple architecture of it? I was not aware of it. Yeah, not aware of it. Okay. Mangalgiri is also famous for weavers Yes, and ma'am. weaving techniques. So can you tell me what kind of weaving techniques is used there, or what kind of problems or challenges are the weavers facing from Mangalgiri? Weaving techniques, I think still they are using the handloom techniques, ma'am. Okay. And challenges means
today the handloom industry is not evolving according to the trends now. That is the thing. Because we younger generation are preferring something different. Those handlooms and those works, which if they are according to the taste of the younger generation, I feel they will also prosper. I'm also from the weaving community only. That's Okay. So what is your take on 1 year of coalition government? yes, sir. To take on the government, initially we have to think about the promises which they made in the manifesto, sir. Recently they have initiated few things already, sir. For example, 3 free gas cylinders. I think day before yesterday they released Amavadi scheme, and in 20th of this month they are going to release Annadata Sukhibhava scheme. But they also promised 20 lakh employment, sir, 20 lakh employment job opportunities. They also promised 1,500 per month to women. And they also promised the timely completion of Polavaram project, industrial corridors, revival of Vizag steel plant. For these things to be assessed, it takes more time, sir. But still, till now, I feel they have restarted the capital works in the Amaravati, sir. I feel they are on the right track to achieve the balance between both development and welfare. Okay, then did the Jagan government, S12 government, previous government, Sir? did S12 government like Jagan government, Jagan Reddy government, Yes, sir. did they focus on entirely welfare in your opinion? Yes, sir. In my opinion, they gave, and I don't feel entirely like 100% on welfare, sir, but they gave more priority to welfare, sir. But what happened is people are changing, sir. They are not just expecting welfare, sir. They want improvement in their lives. They want the improvement in their standard of living, sir. Otherwise, they are not satisfied with the money they are giving, like maybe 15,000 per year. They will spend the amount in 1 month, sir. But when they when they are voting, they are looking at the future of the children, sir, including my parents, everybody. They are seeing how job opportunities these people are getting. So in that front, I feel the government would have done better, sir, in development. Yeah, you can relax, Prasanna. Thanks. So from my side, few important need to be improved. సో మీరు మాట్లాడేటప్పుడు పైన చూస్తున్నారు, సీలింగ్ చూస్తున్నారు. సీలింగ్ తెలియకుండానే యువర్ ఐ సైట్ ఈస్ అపియరింగ్ దట్ యువర్ లుకింగ్ సీలింగ్. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ సార్ క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు లుక్ అట్, ఇఫ్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్, లుక్ అట్ మీ, ఆన్సర్ continuously. In between you can look at other 2 people. It is not required to look at all the 3 people continuously. అది చేశారు స్టార్టింగ్ లో, then you stabilized it. స్టార్టింగ్ లో మాత్రం I confused, sir, whether I should look at all or whether ఫస్ట్ నేను అడుగుతున్నాను కదా, నాతోనే మాట్లాడాలి. నాతో మాట్లాడుతూ if they are paying attention or not, you have to look at. సార్ కూడా చూస్తున్నారంటే సార్తో జస్ట్ బ్లింక్ ఆఫ్ సెకండ్స్ you have to see. Other panelists also paying attention చేస్తున్నారు, అట్లా చూస్తాం. But majority time you need to contact with the person who is actively engaging with you. అది ఒకటి ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ సార్ చెప్తారు బ్యాలెన్స్డ్ క్వశ్చన్ మిస్ అవుతుంది, మీనింగ్ ఇప్పుడు జగన్ గవర్నమెంట్ అనేది సార్ ఒపీనియన్ చేస్తారు. బట్ ఐ ఫెల్ట్ దట్ ద బ్యాలెన్స్ అప్రోచ్ హెస్ మిస్డ్ ఇట్. ఇంకోటి మనం 1-to-1 ఇంటరాక్ట్ అయినప్పుడు కూడా చెప్పాను, ఏదైనా క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు ఎస్ నో అని ముందే చెప్పకూడదు, మీరు ఫస్ట్ ఎస్ఆర్ అనేస్తున్నారు. That should not come first. I just directly go first answer చెప్పి then you can say yes sir చెప్పేస్తే ఇంక జగన్ ఇస్ వేస్ట్ అనేలాగా మాట్లాడేస్తారు. వెల్ఫేరిజం till I do not mean that. Okay, understood. You understand? That's from my side. Remaining aspects చిన్న డౌట్, చెప్పండి. హ్యాండ్ మూమెంట్స్ కొద్ది కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది. మీకు పోలవరం చెప్పేటప్పుడు హ్యాండ్ మూమెంట్స్ ఆర్ రిలవెంట్, గుడ్. వేరెక్కడైతే అవసరం లేదో అక్కడ అవాయిడ్ చేయొచ్చు. సార్ మేడం ఇలా పెట్టారు, సో కైండ్ ఆఫ్ అది అప్రోచ్ అనేది కరెక్ట్ కాదు. అంటే మేడం ఇట్లా అబ్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నట్లు పెడుతున్నారు, ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేస్తున్నారు. అంటే పోలవరం అప్పుడు ఇక్కడ డ్యామ్ ఉంటుంది, ఓకే ఇది ఫార్మల్ ఓకే, బట్ ఏంటంటే మేడం ని కొంచెం డామినేట్ చేయడానికి ట్రై చేశారు ఆ కాంటెక్స్ట్ లో. అంటే పోలవరం క్వశ్చన్ లో చెప్తున్నప్పుడు అంటే మీరు సపోర్టివ్ గా చెప్పడానికి హ్యాండ్ గెస్చర్ ఒకటి పెట్టారు, కొద్దిగా అది అబ్స్ట్రాక్ట్ అయినట్లు కనిపించింది. పెట్టకుండా కూడా చెప్పుండొచ్చు, బట్ అదొకటి నేను అబ్జర్వ్ చేశాను. అదర్వైజ్ హ్యాండ్ షేకింగ్ అనేది దట్ ఈస్ వెల్ ఎనఫ్, దట్ ఈస్ గుడ్ ఎనఫ్. అండ్ కొంచెం హెడ్ అనేది ఎక్కువ షేక్ చేస్తున్నట్టు అనిపించింది, చాలా ఎక్కువ అనిపించింది. ఇనిషియల్ ఫస్ట్ ఫ్యూ మినిట్స్ ఎక్కువ అనిపించింది.
సో అది కొంచెం అబ్జర్వ్ చేసుకుని కొంచెం నార్మలైజ్ చేసుకుంటే బెటర్. హెడ్ మూమెంట్స్ పర్టికులర్లీ. ఓకే. అండ్ అండ్ ఏమవుతుందంటే క్వశ్చన్ కి రిలవెంట్ కంటే మీరు ఎక్సెసివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నారు, ఎక్సెసివ్ గా కంటెంట్ ఎక్కువ ఇస్తున్నారు. క్వశ్చన్ స్టిక్ అవుతే చాలా వరకు బెటర్. లైక్ మేడం అడిగినప్పుడు కానీ లేదంటే నేను అడిగినప్పుడు కానీ యు ఆర్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు ద హిస్టారికల్ కాంటెక్స్ట్, లేదంటే అక్కడ నుంచి డిగ్ చేసుకుంటూ అండ్ యూఆర్ కమింగ్ టు ద క్వశ్చన్ ఏరియా. సో అటువంటిది అవసరం లేదు, డైరెక్ట్లీ అడ్రస్ ద క్వశ్చన్. మీరు కూడా మీ టీచర్ని ఇన్స్పిరేషన్ గా చెప్పారు, సో అది ఇంకా కొంచెం షార్ట్ గా చెప్పేసి దట్ వుడ్ హ్యావ్ బెటర్ ఐడియా. ఓకే. అండ్ అక్కడ నుంచి ఇంకోటి ప్రీవియస్ గవర్నమెంట్ ప్రెసెంట్ గవర్నమెంట్ బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ట్రై చేయొచ్చు. దే హ్యావ్ లైక్ మీరు చెప్పారు కదా వెల్ టూ వేస్ నుంచి అని చెప్పి కాన్సెప్ట్ చెప్పారు. సో యూ కెన్ గివ్ దట్ డైమెన్షన్. నాడు నేడు ప్రోగ్రామ్ తీసుకుని వచ్చారు, కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పాజిటివ్ అంటే అక్కడ బ్యాలెన్స్ చేయండి. ట్రై టు బి దట్ ప్రెసెంట్ గవర్నమెంట్ ఎక్కువ డామినేట్ చేస్తున్నట్టు మీరు చెప్పాల్సి వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ స్టాండ్ తీసుకోకండి, బట్ ఇక్కడ మీరు బ్యాలెన్స్ గా. ఇప్పుడు మీరు అడిగారు కదా సార్, ఈ గవర్నమెంట్ వర్క్ ఎలా ఉంది 1 year, అది ఆన్సర్ బాగా. అది ఏంటంటే మీరు ఫ్యూచరిస్టిక్ లో చెప్తున్నారు, ప్రెసెంట్ 1 year 10 year చెప్పట్లేదు, ప్రెసెంట్ 1 year వాళ్ళ అచీవ్మెంట్స్ చెప్పట్లేదు. లైక్ దే ఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ పోలవరం, దే ఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ అమరావతి. సో ఆ ప్రాస్పెక్టివ్ లో మీరు చెప్తే వెల్ఫేరిజం కొంచెం బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ట్రై చేశారు సెకండ్ ఇయర్ నుంచి. సో ఫస్ట్ ఇయర్ దే ఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ మోర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ఫండ్ గ్యాదరింగ్ ఫ్రమ్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. సో అక్కడ ఏం చేస్తున్నారంటే దీస్ ఆర్ లాంగ్ టర్మ్ ప్రాజెక్ట్స్, పోలవరం అవ్వచ్చు లేదా అంటే దిస్ అమరావతి ప్రాజెక్ట్. సో ఫస్ట్ ఇయర్ వీళ్ళు ఇక్కడ ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు. దే ఆర్ మోర్లీ టిల్టింగ్ టువర్డ్స్ వెల్ఫేరిజం ఫ్రమ్ ది సెకండ్ ఇయర్ ఆన్వర్డ్స్. ఆ విధంగా వెళ్తే బెటర్ గా ఉంటుంది. బట్ మీ ఆన్సర్ ఎలా ఉందంటే లాంచ్ చేశారు చేస్తున్నారు. వాట్ ఐ ఫెల్ట్ ఈస్ అంటే పీపుల్ ఎలక్టెడ్ గవర్నమెంట్ ఫర్ 5 years కదా సార్, ఆ 1 year లో మనం ఎలా జడ్జిమెంట్ నా క్వశ్చన్ ఎలా ఉందంటే స్పెసిఫిక్ గా వాట్ ఈస్ ద టేక్ ఆన్ లాస్ట్ 1 year ఆఫ్ కోalition గవర్నమెంట్. సో 1 year అచీవ్మెంట్స్ చెప్పడానికి ట్రై చేయాలి రాదర్ దాన్ ఫ్యూచరిస్టిక్. అంటే అది అంటే ఇక్కడ బ్యాలెన్స్డ్ అప్రోచ్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సో మీరు చెప్తున్నప్పుడు కూడా టిల్ట్ అవ్వకుండా చెక్ చేసుకోండి. డ్రాబ్యాక్స్ అడిగితే చెప్పుకుంటే ఏం చెప్పొచ్చు సార్? డ్రాబ్యాక్స్ ఇన్ వాట్? గవర్నమెంట్ కోalition కాబట్టి కోఆర్డినేషన్ ఇష్యూస్ వస్తున్నాయని సపోజ్. లైక్ వి కెన్ సజెస్ట్ వన్ థింగ్. డ్రాబ్యాక్స్ చెప్పలేము ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ లో. వి కెనాట్ సే డ్రాబ్యాక్స్. We can say limitations in the government. There is a government's limitations. There is a perception. For example, the electioneering, during electioneering, the government has promised to Super 6, and all the Super 6 schemes are not implemented yet to be launched. Then public debt is another issue that they are now regulating. It need to be done. Public debt. Next వచ్చి మనకి గవర్నమెంట్స్ వచ్చినప్పుడు లా అండ్ ఆర్డర్ అనేది అంటే ఇక్కడ వెంద పాలిటిక్స్ కాకుండా లా అండ్ ఆర్డర్ అనేది గవర్నమెంట్ అనేది ఫోకస్ చేయాలి. బట్ నాట్ అట్ ద పర్సనల్ లెవెల్. ఇట్ ఈస్ గివింగ్. నీకు గవర్నమెంట్ ఫెయిల్యూర్ కంటే కూడా నేనేం ప్రామిస్ చేశాను, వెల్ఫేరిజం ప్రామిస్ చేశాను, అన్ని స్కీమ్స్ ప్రామిస్ చేశాను. నౌ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ ద ఆల్ రీజన్స్ ఫర్ మై ఫెయిల్యూర్ యాజ్ ఏ దెర్ ఇస్ నో రెవెన్యూ, దెర్ ఇస్ నో అమౌంట్, దట్స్ వై ఐఎమ్ డిలేయింగ్ ఇట్. పీపుల్ ఆర్ నాట్ యాక్సెప్టింగ్ దట్ నెరేటివ్. మీరేం చెప్పొచ్చు అంటే గవర్నమెంట్ ఫెయిల్యూర్ కంటే దెర్ ఇస్ ఎ లిమిటేషన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సూపర్ 6 కానీ, పబ్లిక్ డెట్ రైసింగ్ కానీ, నెక్స్ట్ లా అండ్ ఆర్డర్ ఇష్యూస్ కానీ, దెర్ ఇస్ ఎ పర్సెప్షన్ దట్ ద గవర్నమెంట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ప్రామిస్డ్ డ్యూరింగ్ ది ఎలక్షనీరింగ్ అండ్ దే కుడ్ నాట్ ఏబుల్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఆన్ టైం. గవర్నమెంట్ లో చెప్పింది టైంకి చేయలేం, అదే ప్రాబ్లం. ఎప్పుడు ఎలక్షనీరింగ్ చెప్తాం కాబట్టి లిమిటేషన్ చెప్పొచ్చు. గవర్నమెంట్ ఫెయిల్యూర్ అనేది ఎప్పుడు ఫెయిల్యూర్ గా తీసుకోవాలి, మన ఫెయిల్యూర్ మీదే ఇస్తారు. అదొక్కటి చూసుకోవాలి. పొలిటికల్ ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు మీది తెలిసిపోతాం. ఆ బ్యాలెన్స్ అనేది కొద్దిగా అటు ఇటు పట్టుతుంది. ఈ పర్సెప్షన్ అని చెప్పండి. ఐ ఫీల్ సార్ అని కాకుండా దెర్ ఇస్ ఎ పర్సెప్షన్, దెర్ ఇస్ ఎ జనరల్ ఒపీనియన్, దెర్ ఇస్ ఎ పబ్లిక్ ఒపీనియన్ అండ్ కామన్ ఒపీనియన్. అంటే వాట్ ఈస్ యువర్ ఒపీనియన్ అన్నారు కదా సార్. What is you should not say as administrator you don't have opinion. I've been telling repeatedly. As a group 1 officer, civil servant officer, you will not have any personal opinion. We are not here to listen your personal opinion. Public opinion, general opinion, majority perception మనం చెప్తాం, అంతే కదా. అంతేకాని నీ ఒపీనియన్ చెప్పకూడదు. నీ ఒపీనియన్ అడిగినా కానీ యూ షుడ్ సే దట్ there is a majority perception, public opinion, that Polavaram is getting delayed, Amaravati is getting delayed,
the welfare schemes that are promised is getting delayed. That need to be sorted out as soon as possible. ఈవెన్ ల్యాండ్ పూలింగ్ అనేది 33,000 acres మనం తీసుకున్నాము, మళ్ళీ ఇంకొక 40,000 ఎకరాలు కావాలంటున్నారు. అది అవసరం అనేది క్వశ్చన్ ఉంది. ఉన్న ల్యాండ్నే ఉపయోగించుకోకుండా ఇంకొక 4 అపార్ట్మెంట్లు కట్టి ఫ్యూచర్లో ఉపయోగపడుతుంది అనేసి పెట్టుకున్నట్టు ఉంటుంది. ఇట్లా దట్స్ ఇట్ ఫర్ మై సైడ్. Yes, almost everything is covered, sir. So one more thing is you need to gather more content on your place of birth and residence. సో మీరు అక్కడ టెంపుల్స్ కానీ ఏవైనా లేకపోతే స్పెషల్ ఇంట్రెస్టింగ్ స్పేసెస్ కానీ పర్సనాలిటీస్ కానీ ఉన్నప్పుడు వెన్ ఎవర్ యూఆర్ నేమింగ్ దెమ్ అవుట్ యూ షుడ్ నో అబౌట్ ఇట్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మంగళగిరి టెంపుల్ that I've asked or the textiles. When you're telling a place or an architecture or a place or a personality, you should know about them. Otherwise, do not mention the name. Okay. Nonsense. You have better presentation. Okay. So డాఫ్ మీద బెటర్ గానే ఉంది. చిన్న ఇష్యూస్ మీరు ఇంప్రూవ్ చేసుకోండి. మ్యాగజైన్ ఎడిటింగ్ అనేది ఒకటి చెప్పారు. అది నిన్న మీరు చెప్పారు కదా సార్, అది అలా ఆలోచించి పెట్టాను సార్. అంటే ఏ టూల్ వాడారు అనేసి అడిగినట్టున్నారు కదా. అంటే మ్యాగజైన్ ఎడిటింగ్ కి ఏం వాడారు? ఇప్పుడైతే క్యాన్వాలు వచ్చేసాయి, ఇవి వచ్చేసాయి. 5 years బ్యాక్ అన్నప్పుడు ఇంకా ఎంఎస్ వర్డ్ అనేది స్పెసిఫిక్ కవర్ పేజ్ మీరే చేశారా, కంటెంట్ మీరే చేశారా, ఇండెక్స్ మీరే చేశారా, అట్లాంటి టెక్నికల్ అడిగినప్పుడు కొద్దిగా ఇప్పుడున్న టూల్స్ ఏంటి, అప్పుడున్న టూల్స్ ఏంటి. ఎంఎస్ వర్డ్ ఈస్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు మేక్ ద మ్యాగజైన్ కవర్ పేజ్, కంటెంట్ అండ్ పబ్లికేషన్. అది మీరు చెప్పొచ్చు. ఓవరాల్ ఇట్స్ గుడ్ లుకింగ్, గుడ్ ప్రెజెంటేషన్. ఇంగ్లీష్ ఎలా ఉంది సార్? ఇంగ్లీష్ సరిపోతుంది. కమ్యూనికేషన్ ఇస్ గుడ్, బట్ ప్రిసైజ్గా మాట్లాడాలి. కొంచెం సార్ చెప్పిన బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా వెళ్ళకుండా క్వశ్చన్ ఏం అడిగారు టు ద క్వశ్చన్ కొన్నిసార్లు సార్లు అనే మాట్లాడతారు, ఒకరు ఉంటారు, వాళ్ళు మాట్లాడేది పక్కన వాళ్ళకి వినిపించదు. అక్కడ నువ్వు అటెంటివ్ గా ఉండాలి. నా వాయిస్ నీకు వినిపిస్తుంది, సార్ వాయిస్ వినిపించదు. అట్లాంటి కొద్దిగా బోర్డులో వచ్చినారు అనుకోండి, అప్పుడు యూ కెనాట్ ఆస్క్ 2 times 3 times. నాకే అనిపిస్తుంది నువ్వు క్వశ్చన్ వినట్లేదు సరిగా అనిపిస్తుంది. పక్కన నాకు నీకే అనిపిస్తుంది సార్ చెప్పేది సరిగా చెప్పటం, ఐ మీన్ మా వాయిస్ గట్టిగా రావట్లేదు అందుకని నేను వినలేకపోతున్నాను నీకు అనిపిస్తుంది. బట్ అదర్ ప్యానలిస్ట్ విల్ సీ దట్ దిస్ పర్సన్ ఈస్ నాట్ పేయింగ్ అటెన్షన్ టు ద ప్యానలిస్ట్. ఓకేనా? అది మీరు చిన్న సుస్ అన్నగానే మీరు పాటి క్యాచ్ చేయాలి. టీమ్ అన్నప్పుడు టీమా లేకపోతే అది కూడా క్యాచ్ చేయలేదు కదా. విచ్ ఈజ్ యువర్ ఫేవరెట్ క్రికెట్ టీమ్ అన్నప్పుడు యూ ఆస్క్ సెకండ్ టైం. అవును సార్, అది టెంటేటివ్గా మనము క్యాచ్ చేసేయాలి. అంతేనా? అదొకటి. ఓకే, ప్రాక్టీస్ మళ్ళీ ఇంకా మీకు ఇప్పుడు మీకు ఎలా అడుగుతారనేది ఐడియా వచ్చింది కదా. వీ హ్యావ్ కన్సైన్ టు డాఫ్ ఓన్లీ. మార్క్ బోర్డ్లో వచ్చి మనము కంప్లీట్గా డాఫ్తో పాటు కాంటెంపరీ ఇష్యూస్ కూడా మీకు అక్కడ ఇంక్లూడ్ అవుతుంది. ఓకే ఓకే, ఇంకేమైనా మీకు అడగాలనుకుంటే అడగచ్చు. ఒకసారి నేను నెగిటివ్ క్వశ్చన్ అడిగాను, యూ హ్యాండిల్ ఇట్ బెటర్ వే. లైక్ ఫెయిల్యూర్ అని చెప్పి ఒక క్వశ్చన్ అడిగాను కదా, సో అదే టెంపో మెయింటైన్ చేయొచ్చు. బట్ ఇంకొంచెం బెటర్ ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. స్టార్టింగ్ లో నేను ఫెయిల్యూర్ అని ఒప్పుకుంటున్నారు, బట్ డోంట్ డూ దట్. నేను స్టిల్ ఐఎమ్ స్ట్రగ్లింగ్ టు గెట్ దట్ స్టేజ్ అని చెప్తే బెటర్.